ಎಂ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ರವರ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮರ್ಹೂಮ್ ಎಂ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಎಂಬ ಸಾಧಕ, ಮರ್ಹೂಮ್ ಎಂ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಎಂಬ ಸಜ್ಜನ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಧಾರಾಳ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿವೆ, ಧಾರಾಳ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು, ಅವರ ಬದುಕಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೂಡ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಅವರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಮಾರಂಭವೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರೆಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಬಯಸಿದವರ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿತ್ತು, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಎಂ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ರವರ 76 ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಬದುಕಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಾಗಿದ್ದವರ ಬದುಕು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪತಿ, ಒಬ್ಬ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿ ತಂದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರಿಗೆ, ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಜೊತೆಗಾರ, ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉದ್ಯಮಿ. ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ, ಅಪೇಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಎಂದೂ ನೆರಳಾಗಿದ್ದ, ಸಾಂತ್ವನವಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಶ್ರಮ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ತ್ಯಾಗ, ಸಮಯನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ದೇವಭಯ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ, ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಿತುಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ರವರು. ಈ 2 ನೇಮತ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮರ್ಹೂಮ್ ಎಂ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ರವರು. ಅವರಿಗಾಗಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ, ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನೆನಪಿಸುವ, ಅವರ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆತು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಧಾರಾಳ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ. ಎರಡನೆಯದು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಇರು. ಎಂ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ರವರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಬದುಕಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡದವರಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸದ, ಅನುಸರಿಸದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಬದುಕಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಯಾವ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಬದ್ಧತೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮರ್ಹೂಮ್ ಎಂ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ರವರು. ಇಂದಿನ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮರ್ಹೂಮ್ ಎ.ಕೆ. ಅಹಮದ್ ರವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎ.ಕೆ. ಅಹಮದ್ ತಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಡತನದ ಬದುಕನ್ನು ಕಠಿಣ ದುಡಿಮೆ, ಛಲ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಇದುವೇ ಎ.ಕೆ. ಅಹಮದ್ರವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಎ.ಕೆ. ಅಹಮದ್ ಕೇವಲ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸರಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಎ.ಕೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಂದು ಸುಮಾರು 100 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಆಶಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಮರದ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಪ್ಲೈವುಡ್, ಎ.ಕೆ. ಪ್ಲೈವುಡ್, ಎ.ಕೆ. ಬೋರ್ಡ್, ಎ.ಕೆ. ವಿನಿಯರ್ಸ್, ಎ.ಕೆ. ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್, ಎ.ಕೆ. ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್, ಎ.ಕೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಎ.ಕೆ. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಂಥ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಆಪಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತು ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಸದಾ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದುವೆ, ಬಡವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನೆರವು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಾನಶೀಲತೆಯ ಗುರುತುಗಳು ಇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ,
ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಕಠಿಣ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎ.ಕೆ. ಅಹಮದ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. The launch of the book Unshakable, the biography of our beloved founder chairman Mr. M. Ahmad A.K. of the A.K. Group of Companies, Mangalore. Whose determination turned a small dream into a legacy that continues to inspire many households. He was Mr. M. Ahmad A.K., our visionary founder, our guide, a man who taught us that with sincerity and effort, anything is possible. Let us begin with a moment of reflection and prayer in our hearts. For that, I'd like to invite Brother Bilal Raif, grandson of Marhum M. Ahmad A.K., to recite the Holy Quran. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. O my servants who have believed, indeed my earth is spacious, so worship only me. Biography is a heartfelt tribute to a visionary, a man who dreamed big, worked tirelessly, and turned those dreams into reality. From humble beginnings, Mr. M. Ahmad A.K. began his entrepreneurial journey in the year 1984. It's about more than 40 years now. The sale of the very first truckload of plywood to Hira Plywood Zupli took place in the year 1987. We are deeply honored to have Hira Bhai with us here this evening. Thank you, sir, for coming to grace this occasion. Back then, the company could manage only 10 trucks a month, but with determination as his driving force and honesty as his foundation, he built an enterprise that today dispatches over 400 trucks every month. A shining testimony to his vision, dedication and belief in people. This is one of the largest in South India. Thank you, Dr. Prashant, for your warm welcome. Granddaughter of Marhum M. Ahmad A.K. will now grace us with a few words as a tribute to our beloved Abba. Life goes on, but it's never been the same without you, Abba. For a daughter, a father is her first hero. So was our Abba to us. He was our silent strength, our safe place. His love was quiet yet powerful. It guided us, protected us, and gave us courage. Abba, may every drop of your sweat that fell in bringing us up become a river for you in Jannah. Abba, you are gone from my sight, but never from my soul. Now, I call upon Aisha Fatima Abdul Razak, granddaughter of Marhum M. Ahmad A.K., to read out to us a short letter in tribute to our beloved Abba. I'd like to share with you all a letter I wrote to my grandfather on 8th October 2025 about the pearl that we lost too soon. Sometimes my brain tricks me into believing that if I walk into your bedroom, you're going to be waiting for me with your arms outstretched, waiting to pop my knuckles, just for a fleeting moment, before reality sets in again. We miss you, Abba. All of us do. We miss you on days that are loud, the big days that call for celebration. Abba, you may no longer walk beside us, but your words, your strength, and your love live on. In your children, in the people you loved, and most certainly in our prayers. With love, your Fatima Moin Koticha. Only a person who has lost a parent will understand the pain of losing a parent. No other person will understand that. And it is such an unbelievable experience that we regret that we didn't take care of them enough only after they have gone. It's a very unique, very strange feeling. I should have done a little more. I should have worked a little better. I should have served a little more. This is the feeling, exactly what I was going through right now, thinking of my father. I think that is the ultimate achievement, and that is what I feel when I
interacted with over 45 people from the family, from the friends, from the associates, from the partners. Every single person, almost every single person I spoke to, and this was an experience for me, and I take it as a blessing of God Almighty on me, that I was chosen. People called me, the family called me and said, "Can you write this book?" I feel very blessed, very honored. Because all the people I spoke to, almost all the people I spoke to cried when they spoke about him. I have not seen anybody cry for somebody. I have not seen anybody outside the family cry for another person. Series of brief talks from our esteemed guests. First, I'd like to call Dr. Santosh Sons. I watched their journey. I visited opening of their first plywood factory in 1987. There was a man, Mr. A.K. Ahmed, extraordinary man with a vision, man with a hard work, humility and deep compassion. What struck me that was not his success, but how he lived. I remember visiting their Bikampadi factory once. Me and Niaz had gone there, and already A.K. Ahmed was there. I think he was not sitting in his office. He was not ordering his workers. He was with the worker. There was a worker like trying to sort of shift a log. It was about to fall. He didn't hesitate a single minute and immediately went and gave his hand. Now, I'd like to call Mr. Jagmohan Singh, Managing Director, Kalyan Industry, Haryana. पहले इस शाम को इतना इस श्रद्धांजलि को इतना अच्छा और खूबसूरत जिस तरीके से आप लोगों ने एके फैमिली ने किया है वो बहुत अप्रिशिएटेबल है। आपने आमिर साहब को बिल्कुल अलाइव कर दिया। और एक कमाल की चीज़ थी जी कि जब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, तो फादर जनरली ये कहता है कि मैंने सब कुछ बनाया है तो आप मेरी बात को मानो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। इनमें ये ऐसा नहीं था। ही वॉज अ डिफरेंट मैन। यदि उनको अपने सबसे छोटे यंगेस्ट सन की कोई बात अच्छी लगी है तो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको अप्रिशिएट किया है। ये नहीं कि जो मैंने कह दिया वो ठीक है। I'd like to invite Dr. Mohammed Ismail Hejmadi, MD, FRCP UK, Chairman, Kanachur Health Science Advisory Council. Today, I am standing here not just as a relative of Ahmad Akka, but as a man who has been giving medical advice for more than about 35 years. And I always felt that he is a man with a lot of discipline, humility, humanity, and above all, a gentleman to the core. I have always seen him as a man who always talks very much what is required, doesn't talk more than what is required, and I have never seen him yelling at anybody, talking bad about anybody else, or insulting anybody. Thank you, Doctor. Now, I'd like to invite Mr. Bharat Dheerajlal, Rainbow Industries. He was a very simple, God-fearing and religious man who touched many lives by his philanthropy. He would give and give happily. His story of success was not a bed of roses. I will conclude by saying that Ahmad was a good friend, a wonderful father, a successful businessman, a great philanthropist, but above all, he was a very good human being. Now, I'd like to call Mr. P.H. Rane, retired IPS, former Inspector General of Police. For me, Mr. Ahmad was a self-made man and a big achiever, God-fearing and believer in the principle of work is worship. He was a sober gentleman, humble, highly professional, a great leader, and above all, a good human being. He considered every person equally, irrespective of caste and creed, and took them together with love and affection. He was a philanthropist. As I know, he identified a few families and ensured that every month the requirement is fulfilled by supplying them food articles to their homes, and also the needy person is supported financially. Now, I'd like to invite Mr. Tiwari, President of All India Plywood Association. वो हमारे दिल में रहेंगे, वो कभी नहीं जा सकते. They will inspire us all. एक जो लाइन नीचे निकली है, soul inspire next generation. That is very true.
सबसे पहली मेरी भेंट जो हुई, जो मुझे अहमद भाई ने इंस्पायर किया, सरदार जगमोहन सिंह, कल्याण यूनिवर्सिटी वाले, ये सब लोग आप जानते हो, मोस्टली पीपल सिटिंग आर रिलेटेड टू प्लाईवुड। मुझे बोले जी आपको एक बनाना है आर्मी से ग्रेट पर्सन। चल भाई, मैं बेंगलोर आ गया तो नेगोशिएशन में अहमद भाई उनसे नंबर ऑफ मशीन, एक मशीन नहीं 5 मशीनें चाहिए। मैं बोला भाई जगमोहन सिंह जे 5 मशीनें, इसने 5 फैक्ट्रियाँ लगानी है। तब मुझे मालूम पड़ा कि जे अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि बेसिकली वी आर कंपटीटर्स, छोटे हैं बड़े हैं आपस में कंपटीटर तो हैं, मगर उनकी मशीनों का ऑर्डर भी अहमद भाई दे रहा है। इट मीन्स ही इज ए ग्रेट पर्सन, पीपल बिलीव हिम लाइक एनीथिंग। That inspired me and I am, जब वो महरूम लिखा तो उसी की वजह से मैंने बोला कि दिल है को मानता नहीं, अहमद भाई महरूम नहीं हो सकता। एक हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि यूरिया रिलेटेड हम लोगों का सरकार का टेंशन, हर टाइम टेंशन। अहमद भाई ने बोला कि आप सरकार से बात करो, सेंट्रल गवर्नमेंट से करो, हमें सब्सिडाइज यूरिया दो। वो उसका हल बायो यूरिया निकाल दिया, वो भी उस आदमी ने निकाला जिसको अहमद भाई ने लाके हमारी इंडस्ट्री में डाला। और मुझे खुशी और भी ज़्यादा हुई, सेटिस्फेक्शन। डॉक्टर प्रशांत बोला कि हमने इसको फार्मूले को अपने पास नहीं रखना, सारे समाज को बांटना है। ये है उसकी लेगेसी अहमद भाई की, ये अकेले नहीं खाना, समाज में बांट के खाना। इसलिए मैं डॉक्टर प्रशांत नियाज भाई और उसकी फैमिली को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, और साथ में उनको एक सजेशन भी देता हूँ कि भाई समाज को बताने के लिए साल में एक बार अहमद भाई को याद कर लिया करो, हम लोग सभी आएंगे ताकि सब लोग उसकी कैरेक्टर को फॉलो करो। बहुत कुछ बोला गया।